Hello all, good morning. One second. Can you tell me my audio, video, everything is okay? Anita, Gautami, Breezy, Rani, Prabhavati ma'am, Krishnaveni, all of you, good morning. Charan என்ன கேக்குறாங்க PGTRB எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண பேருக்குதான் கிளாஸ் எடுப்பீங்களா பேருக்குதான் I didn't get that word. Anyway, PGTRB எக்ஸாமுக்கு நான் கண்டிப்பா ஒரு கோர்ஸ் பண்ணுவேன். Not now, notification வரட்டும். Right now நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன். But I will definitely take the class for PGTRB. Okay, Durga, Kaviganga, Gautami, all of you, good morning, good evening. Okay, and I hope you all started doing the revision. Sorry, not revision, a mock test. Mock test start பண்ணிட்டீங்களா? I already told you to start doing mock test from 13th onwards. இனிமேல் வந்துட்டு நோட்ஸ் பிடிஎஃப் எல்லாம் இதிலுமே பார்க்க வேண்டாம். கம்ப்ளீட்டா full and full till the exam do only the mock test. That is going to help you. Because இனிமேல் வந்து புதுசா எதுவும் படிக்க வேண்டாம். ரிவிஷன் நீங்க பண்ணிட்டீங்க. எனி ஃபுல் ரிவிஷன் உங்களுக்கு கொஸ்டின் சால்வ் பண்றதுல தான் இருக்கு. No, that is not the correct strategy, Gautami. Okay, you must start at least from today onwards. Stop reading the notes. Stop reading PDF. Stop watching classes. Only do the mock test. Okay. கண்டிப்பா பண்ணணும். Just obey me. Otherwise, it will be difficult for you to attend the exam. Okay. எக்ஸாம்ல வந்துட்டு இந்த நோட்ஸ் அது மட்டும் பத்தாது. நமக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் தெரியணும். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண தெரியணும். கொஸ்டின் ரீட் பண்ணிட்டு எவ்வளோ டைம் எடுக்கிறீங்க நீங்க கொஸ்டின் சால்வ் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஐடியா வேணும்னா கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, ஃப்ரம் டுடே ஒன்வர்ட்ஸ் ஸ்டாப் ரீடிங் நோட்ஸ். தட்ஸ் இனஃப். நீங்க படிச்சது போதும். எனி mock test. Okay, so let us start doing the question discussion. This is your first question from computer network. Easy question, but read it properly. Give me the answer fast. சந்திரன் கேட்டது பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாம் கண்டக்டட் பண்ண பேருக்கு தான். அது கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? எனக்கு புரியல நீங்க என்ன மெசேஜ்னு. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? எல்லாருக்குமே ஆப்ஷன் டி கிடைச்சிருக்கா? பட் கௌதமி இஸ் ராங். அதுதான் ப்ராப்ளம். திஸ் இஸ் ரிவர்ஸ் அதாவது RARP is the answer. Find the logical address for a network machine from its physical address. Physical address to logical address, that is RARP, and logical address to physical address, that is ARP. இது confuse ஆகக்கூடாது. கண்டிப்பா வரும். Okay, do this question. Good morning, Jaya. Got the answer? Yes, 67. எல்லாருக்குமே 67 கிடைச்சிருக்குல்ல? No doubt, right? No doubt. Just வந்து 3 வரைக்க வேண்டியதான். Yes, 3 வரைக்க வேண்டியதான். You will get 67.
Okay, I will start. I will just start. Okay, I am not I will not do it full. 71 next 65 should come left side because 65 is less than 71. In that way, just draw the binary search tree. Then you will get the lowest level உங்களுக்கு 67 கிடைக்கும். Okay, now do this. We can complete fast because you have less time, no? Mock test attend பண்ணணும். Read it properly. Regular expression denotes a language. இதுக்கெல்லாம் 30 செகண்ட்ஸ்க்கு மேல எடுக்க கூடாது. கொஸ்டின் நம்பர் 3க்கு கூட. Kaviganga 3-2. Anybody else? Waiting for one more student's answer. Then I will. Okay. Prabhavati ma'am option D சொல்றாங்க. Okay. Most of you are telling the correct answer. Option 2 is the correct answer. கேட்டிருக்கிறது என்ன? A, B ரெண்டும் இருக்கலாம். A மட்டும் இல்ல, B இல்ல. Combination of A and B இருக்கலாம். That is multiples of 3. That means it can be 0 also. Right? அதாவது absence of A, B. Epsilon வரலாம்ல. So 0 is there, then 3, then 6, then 9. இந்த 3 அப்படின்னா என்ன? A, A, B. இல்லைன்னா A, B, A. அது மாதிரி 3 இருக்கணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் A plus B, A plus B, A plus B மட்டும் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 3. 3, 1 from here you will get either A or B. From here also I either get B, A or B. I am taking B. From here I am taking A. Then now we got ABA. Then star means what? இதே வந்துட்டு உங்களுக்கு 0 or more times ரிப்பீட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து another லெட்டர் எடுக்கலாம். ஓகே, பட் இதுல என்ன மிஸ்டேக் நிறைய பேர் பண்ணுவீங்கன்னா இது சூஸ் பண்ணுவீங்க. இது சூஸ் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் 3ல மட்டும் பத்தாது, நமக்கு 0 கூட எம்டி ஸ்ட்ரிங் கூட நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, தட்ஸ் வை தி ஆன்சர் இஸ் தி ஸ்டார். அண்ட் பிரபாவதி மேம், திஸ் இஸ் ராங். திஸ் இஸ் நாட் த கரெக்ட் ஆன்சர் பிகாஸ் இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு 3A வருது. either 3A இல்லைன்னா 3B. மிக்சடா உங்களுக்கு வராது ஆப்ஷன் 4ல இருந்து. Okay, and this is your third question. Wrong answer பண்ணவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் அது ப்ராப்பரா செக் பண்ணணும், அனலைஸ் பண்ணணும் அந்த கொஸ்டின். ஓகே, ராணி, அனிதா, கௌதமி, ஜெயா, பிரிஸ்கிலா எல்லாம். Okay, Krishnaveni is saying option 3. Answer is Vanitha correct. Vanitha Durga correct. Okay, so option 2, digital signature hash AES RSA. Digital signature என்ன type of algorithm? That is, digital signature is actually following public key. அதாவது asymmetric key algorithm தான் follow பண்ணுது. But நமக்கு அதை விட மேட்சிங்கா நமக்கு இங்க என்ன இருக்கு? Digital signature authenticity and integrity. Authenticity and integrity. இங்க வந்து confidentiality கிடைக்காது digital signatureல. Authenticity and integrity நமக்கு கிடைக்கும். Okay, hash function use பண்ணி தான் நமக்கு இங்க integrity கிடைக்குது. Next is hash function. That is fixed size digest. அது நமக்கு தெரியுமே, hash function of fixed size digest. Right? Then AES and RSA. Since RSA and digital signature is connected, no? Rivers, Shamir, Atlaman and this both are, this digital signature and RSA ரெண்டுமே public key தான் யூஸ் பண்ணது, அதாவது asymmetric key. So this RSA match with 1. Yes. Then AES is of course this is a private key, symmetric key algorithm. Okay, so symmetric key algorithm is match with C is match with 4. எல்லாரும் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்களா? கிருஷ்ணவேணி wrong. Okay, next question.
Read it properly. ப்ராப்பரா ரீட் பண்ணாம ஃபாஸ்டா மார்க் பண்ண வேண்டாம். ஓகே கிருஷ்ணவேணி. Fifth one. I expected this answer. That's why I took this question purposefully. I expected this answer. Read the question properly. இவங்க கேட்டிருக்கிறது வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி கேட்டிருக்காங்களா? டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் கம்பேரிசன் கேட்டிருக்காங்களா? ம் என் லாகனா? லாகன் எல்லாம் இங்க வராது. ஓகே. சி செலக்ஷன் சார்ட்ல வந்து நம்மள எவ்வளோ இது பண்ணுவோம், ஸ்வாப் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு பாஸ்லும் எவ்வளோ ஸ்வாப் பண்ணுவோம் சொல்லுங்க. செலக்ஷன் சார்ட். எஸ், கிருபா கரெக்ட். கிருபா கரெக்ட். நீங்க கேட்டுக்கிறது இது வந்து கேட் கொஸ்டின். விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ டைட்டஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட்? டைட்டஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட்னா நமக்கு தெரியும். தட் இஸ் வேர்ஸ்ட் கேஸ் அல்ல. வேர்ஸ்ட் கேஸ்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்வாப்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. நாட் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி. டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியோ இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் கம்பேரிசனோ கேட்கல. எவ்வளவு ஸ்வாப் நடக்கும் அப்படின்னா இதுல வந்துட்டு ஆர்டர் ஆஃப் என் தான். பிகாஸ் ஒவ்வொரு ஃபேஸிலும் ஐ மீன் ஒவ்வொரு என்ன சொல்லுவோம், what you call that, ஒவ்வொரு பாஸ் ரைட். ஒவ்வொரு பாஸிலும் வந்துட்டு ஒன் ஸ்வாப் தான் நடக்கும். உங்களுக்கு செலக்ஷன் சார்ட் நல்லாவே தெரியும் இல்லையே. மினிமம் வேல்யூ வச்சுட்டு தான் ஸ்வாப் பண்ணுவோம். ஸோ ஒன் ஸ்வாப். ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் n minus 1 passes. ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்வாப் இஸ் n minus 1. ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் n minus 1 அப்படின்னா என்ன? அதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன? தட் இஸ் n only, ரைட்? ஸோ த ஆன்சர் இஸ் n. ஓகே, இதே வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி கேட்டிருந்தாங்கன்னா வேர்ஸ்ட் கேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி கேட்டிருந்தோம்னா of course you have to choose order of n square. Even selection sortல best case also order of n square, right? Yes, order of n square தான் best case and worst case. பட் இங்க கேட்டிருக்கிறது selection sort of swap number of swaps ஓட தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ order of n தான் ஆன்சர். இதே வந்து see this question. இதுவும் வந்துட்டு கேட் கொஸ்டின் தான். இது ஐ திங்க் கேட் 2012 or 13. இது அதுக்கப்புறம் கேட்டது 19 or something. ஓகே, see this சேம் கொஸ்டின் தான். இங்க வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா கொஞ்சம் அந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. இங்க டைட்டஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் தட் ரெப்ரசன்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்வாப்ஸ் required to sort n numbers அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்க what is the number of swaps required to sort n elements using selection sort in worst case? ஓகே, ரெண்டுமே சேம் தான். இங்க worst caseக்கு பதிலா tightest upper bound வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இங்க worst case சொல்லிருக்காங்க. ஓகே, so this one also answer is theta of n. Okay, noted. This is important. They are copying question from gate. Most of the questions they are taking from gate. Standard questions எடுக்கிறாங்க கேட்ல இருந்து. கேட்ல எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். எந்த ambiguity இருக்காது கேட் கொஸ்டின்ஸ்ல. Okay, now yes, கிடைச்சிருக்குல்ல? எஸ், ரெண்டு ஆப்ஷன்ல இருந்தே நமக்கு வரும். டேட்டா லிங்க் லேயர், ஃப்ரேமிங், நெட்வொர்க் லேயர், ரூட்டிங். இது மட்டும் பார்த்தாலே நமக்கு இந்த ஆப்ஷனுக்கு வந்துடலாம். தென் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் என்ன பண்ணுது? கனெக்ஷன் ஓரியன்டட் ப்ரோட்டோகால் அண்ட் பிரசன்டேஷன் லேயர் டூயிங் என்கிரிப்ஷன். ஓகே, this is in the OSI layer. இதே வந்துட்டு transport layer அப்படிங்கும்போது this encryption part is doing by application layer. Okay, recall that. Now again from the network security. Good morning Mahasendil.
Amitnisha, good morning. Give me the answer. Public private key encryption algorithm. Public private key அப்படின்னா என்ன எந்த அல்கோரிதம்? Asymmetric or symmetric? First of all சொல்லுங்க. Is it asymmetric or symmetric? Public private key encryption means asymmetric or symmetric? Yes, very good, Tilagavati. Public key private key encryption means this is talking about asymmetric algorithm. Because asymmetric key மட்டும்தான் நம்ம ரெண்டு கீயும் யூஸ் பண்றோம். Public and private. Public key வந்து ரிசீவரோட ஓகே சாரி பப்ளிக் சாரி அசிமெட்ரிக் அல்கோரிதத்தில் என்கிரிப்ட் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபார் த என்கிரிப்ஷன் ரெண்டுமே என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிகிரிப்ஷன் ரெண்டுமே ரிசீவர் சைடு தான் அது நல்லா தெளிவா இருந்துக்கோங்க ரிசீவரோட பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணிட்டு என்கிரிப்ட் பண்ணும் encrypt using receiver and ரிசீவரோட பிரைவேட் கீ யூஸ் பண்ணிட்டு டீக்ரிப்ட் பண்ணும் இதுதான் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டுமே ரிசீவரோட தான் ஓகே இப்போ ஆப்ஷன்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க பிரைவேட் கீ ஆஃப் ரிசீவர் யூஸ் பை த சென்டர் டு என்கிரிப்ட் நோ பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணி தான் சென்ட் பண்ணும் பப்ளிக் கீ இஸ் யூஸ் பை த ரிசீவர் டு டீக்ரிப்ட் த மெசேஜ் இன்னும் டீக்ரிப்ட் பண்றதுக்கு ரிசீவரோட பிரைவேட் கீ தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபால்ஸ் ஸோ த ஆன்சர் 4 எத்தனை பேர் கரெக்ட் பண்ணீங்க இது இந்த கான்செப்ட் ஏன் இன்னும் தெளிவா இல்லாம இருக்கீங்க how many times I have told you this I mean in that class I clearly told you that this concept public private key that is asymmetric key algorithm ഇതിൽ രണ്ട് കീ നമ്മൾ യൂസ് പண்றோம் രണ്ടുமே encryption and decryption ரெண்டுமே ரிசீவரோட தான் யூஸ் பண்றோம் ரிசீவர் சைடோட கீ தான் யூஸ் பண்றோம் ரெண்டுக்குமே for the encryption ரிசீவரோட பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்றோம் for the decryption ரிசீவரோட பிரைவேட் கீ யூஸ் பண்றோம் இது மட்டும் தெளிவா இருக்கணும் ஓகே clear or not nobody got the correct answer எல்லாருமே 7 கவி கங்கா மட்டும் தான் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க வெரி குட் கவி குட் okay so this is a concept and the examples also important okay symmetric ESDS asymmetric RSA ECC then so many examples are there now from the software engineering இது யூஜிசி நெட் 2018 கேட்டிருக்காங்க ஈவன் 2025லும் இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் கொஞ்சம் கீவேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ த ஆன்சர் எஸ் Durga wrong others are correct answer is option 4
ஸ்டேட்டுக்கு நான் என்ன கீவேர்ட் சொன்னேன்? ஸ்டேட் டயக்ராம் சரி நான் உங்ககிட்ட கிளாஸ் டயக்ரத்தோட கீவேர்ட் சொன்னேன்ல. கிளாஸ் டயக்ராம் போது ஸ்டாட்டிக் ஸ்டாட்டிக் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் அதுதான் கீவேர்டு கிளாஸ் டயக்ரத்தோட. ஓகே, இதுதான் இருக்கும். நான் வேறொரு கொஸ்டின் கூட காமிக்கிறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இது கீவேர்டு இதுதான்ங்கிறது. ஓகே, யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் த ஸ்டாட்டிக் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் வியூ ஆஃப் ஏ சிஸ்டம். இனி வந்துட்டு ஸ்டேட் ஆக்டிவிட்டி. ஸ்டேட் அப்படிங்கும்போது என்ன, ஒவ்வொரு டைமும் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும்ல. கரெக்ட் ஆர் நாட்? ஸ்டேட் வந்து எப்பவுமே சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்ப நமக்கு என்ன கீவேர்டு வைக்கலாம்? டைனாமிக். ஸ்டேட்டுங் போது டைனாமிக்கா இருக்கும், எப்பவுமே ஒரே ஸ்டாட்டிக்கா இருக்காது. ஸோ திஸ் ஒன் மேட்ச் வித் திஸ். Used to describe the dynamic behavior of objects and could also be used to describe the entire system behavior. Then use case diagram. Do you remember use case diagram? See, this is use case diagram. Use case diagram നമ്മൾ people, see இங்க people இருக்கா? See people, then services, see இங்க bank இங்க service பண்ணது, people request பண்ணது. Okay. So use case diagram describe how the external entities, people or devices can interact with the system. அதுதான் வந்து ஷோ பண்ணது யூஸ் கேஸ் டயக்ராம். அண்ட் ஆக்டிவிட்டி டயக்ராம் அப்ப என்ன என்ன பண்ணும்? ஆக்டிவிட்டி என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குது, ஹவு த ஒரு ஒரு ஆக்ஷன்ல இருந்து வேறொரு ஆக்ஷனுக்கு எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே, தட் இஸ் ஃப்ளோ பிசினஸ் ப்ராசஸ், த ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் யூஸ் கேஸ் ஆர் லாஜிக். ஆக்டிவிட்டி என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குது, எப்படி அந்த ஃப்ளோ ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியோட ஃப்ளோ எப்படி போகுது, that is activity diagram. Use to show the flow of business process, steps of use case or logic. So ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு keyword கண்டுபிடிச்சு நீங்க படிக்கணும். Okay, இனி now do this is we have already done this question in 2025 கேட்டிருக்காங்க. So UGC netta okay, so what is the answer? Answer option 3. 3 is the answer. So class diagram keyword, that is static structure. Object க்கு the object ஓடது நம்ம சொல்லிருந்தோம் relationship, right? Instant object is an instance, right? So object show instance of class and relationship among these objects at a particular moment. Okay, and component அப்படின்னா என்ன? modules, different modules തമ്മിലുള്ള dependencies. ഒരു module இன்னொரு module dependent இருக்கும் അല്ലേ? So dependencies. So component diagram shows the dependencies between the modules. ഒരു second. Okay, so that is the keyword. Then package. Package means organize model elements into packages and sub packages. That means grouping or subset relationships. So subset. Okay, so this is subset. Class diagram is static structure, object relationship between the elements, and component diagram அப்படிங்கும்போது dependencies between modules. Next question. Gaudami, Anita, Anita, Amit, Tunusha, Kriba எல்லாம் wrong. Turka எல்லாம். Which one of the following kinds of derivation is used by LR parser? Yes. LR parser போது right moves in reverse. அதில் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் வரக்கூடாது. அதில் ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரைட் மோஸ்ட் டெரிவேஷன் இன் ரிவர்ஸ். இட்ஸ் எ பாட்டம் அப் பார்சர் இல்ல? டாப் டவுன் பார்சிங், பாட்டம் அப் பார்சிங், அதோட என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு இதெல்லாமே தெரிஞ்சு வைக்கணும். ஓகே, நவ்
Software engineering. CMMI levels. இந்த லெவலோட ஆர்டர் கேட்டிருந்தாங்க. ஆர்டரும் தெரியணும். இதுக்கும் கீவேர்டு சொல்லியிருந்தேன் கிளாஸ்ல ஒவ்வொன்றும். கிடைச்சதா? 11th one. Kaviganga, Kribarisha, correct. Answer is option 4. Initial. Initial அப்படிங்கும்போது என்ன? There may not. One second. There is a plan and people stick to it. One second. Okay. இங்கேயும் வந்துட்டு 5 options are there. Okay. 5 options are there. That's why. Okay. So they may not exist a plan or it may be abandoned. See, initial அப்படிங்கும்போது it's ad hoc. Another keyword. Okay. இப்படியே கேட்டிருக்காங்க. Initial போது ad hoc இல்லைன்னா chaotic. There may be no plan or it may be abandoned. Initial stageல பிளானே இருக்காது. மேபி அது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அவங்க அபேண்டன் பண்ணிடுவாங்க. அதுதான் இனிஷியல். ஸோ கீவேர்ட் இஸ் ad hoc, chaotic. அது மாதிரி இங்க கொடுத்திருக்கிறது என்ன? there may not be exist a plan or it may be abandoned. அடுத்தது repeatable. repeatable அப்படிங்கும்போது ஒரு பிளான் இருக்கும், people follow it. ஸோ இங்க repeatable என்ன கொடுத்திருக்காங்க? that is there is a plan and people stick to it. ஓகே, இனிஷியல் பிளானே இருக்காது, இங்க வந்துட்டு பிளான் இருக்கும், அது வந்துட்டு people ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அடுத்ததுதான் ஆப்ஷன் சி டிஃபைன்டு. டிஃபைன்டுல வந்துட்டு ப்ராப்பரா டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் சி த பிளான் ஃபார் ப்ராஜெக்ட் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டெம்ப்ளேட். ஓகே, ஒரு டெம்ப்ளேட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் டிஃபைன்ட். இங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ப்ராஜெக்ட் பிளான்ஸ் கம் ஃப்ரம் ஆர்கனைசேஷனல் டெம்ப்ளேட்ஸ். நெக்ஸ்ட் மேனேஜ்டும் ஆப்டிமைஸும் நீங்க ஈஸியா மேனேஜ் பண்ண முடியும். வை? பிகாஸ் மேனேஜ்டுலாம் வந்து குவான்டிடேட்டிவ்ங்கிறதான் கீவேர்டு சொல்லியிருக்கேன். குவான்டிடேட்டிவ் இதுக்கு அனதர் நேம் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் கிளாஸ்ல. சம் புக்ஸ்ல வந்து மேனேஜ்டுன்னு இருக்காது, இந்த லெவலோட பேரு வந்து குவான்டிடேட்டிவ்லி மேனேஜ்டுன்னு இருக்கு. ஓகே, ஸோ கண்டிப்பா அந்த கீவேர்டா குவான்டிடேட்டிவ் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கும் மேனேஜ்டுக்கு. அது நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ப்ராசஸ் ஆர் மெஷர்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூசிங் குவான்டிடேட்டிவ் மெட்ரிக்ஸ். தென் ஆப்டிமைஸ் அப்படின்னா என்ன? எப்பவுமே நம்ம பெட்டர் ஆகிறதுக்கு தான் பார்ப்போம் ஆப்டிமைசேஷன். ஸோ ஃபோக்கஸ் இன் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் குவான்டிடேட்டிவ் ஃபீட்பேக். ஸோ தட் இஸ் இம்ப்ரூவ்டு இதெல்லாம் கீவேர்டு. ஆப்டிமைஸ் பண்றது எதுக்காக? இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக தானே நம்மளுக்கு கம்பைலர்ல எல்லாம் படிச்சோமே ஆப்டிமைசேஷன். ஓகே, ஸோ இம்ப்ரூவ்ங்கிற வேர்டு தான் நீங்க யோசிக்கணும், ஆப்டிமைசேஷன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Which of the following is cloud concept is/are related to pooling and sharing of resources? UGC net question இது. Old question. Got it? Mahasendil and anybody else? Okay, so the answer is virtualization the answer. So virtualization எந்த ஆப்ஷன்ல வருது? ஆப்ஷன் ஏ மட்டும்தான் கரெக்ட் ஆன்சர். വെർച്വൽ മെമ്മറി ഇതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല. വെർച്വൽ മെമ്മറി നമ്മുടെ OS-ലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, വെർച്വൽ മെമ്മറി കോൺസെപ്റ്റ്. Service also not related to this. This is related to pooling and sharing of resources. நம்மளோட cloud computing ல பண்றோம்ல, pooling and sharing of resources, that is virtualization only. Virtual memory is memory management technique. Service அப்படிங்கும்போது cloud computing ல cloud service பத்தி சொல்லுது. That is
Platform as a service, infrastructure as a service, software as a service, right? It's not resource pooling. Resource pooling அப்படிங்கும்போது virtualization that enables pooling and sharing of computing resources among multiple users and applications. Okay, now question from TOC, grammar. எல்லாரும் கரெக்ட் பண்ணீங்களா? version okay. 13th one. இங்க வந்து சாரி இங்க 5A தான் இருக்கு. ஓகே, only 5A, not 6A, 5A. Okay, based on that done, give the answer. 5A 6A நமக்கு கிடைக்காது. கொஸ்டின்ல 5A தான் இருந்தது. நான் காப்பி பண்ணும்போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்தது. 5A தான், not 6A. Based on that, give me the answer. 6A வந்து நமக்கு இதுல இருந்து வராது, கிடைக்காது. 13C, 13 ட்ரை பண்ணுங்க. செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கலையா இந்த ஆப்ஷன் டி எல்லாம்? ம், எப்படி ஆப்ஷன் டி எல்லாம் கிடைக்காம போகும்? எல்லாமே கிடைக்கும். யூ வில் நாட் கெட் only this one. BAAB கிடைக்காது. BAAB கிடைக்காது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் இப்போ சப்போஸ் நீ இது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இதுல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணோம். S2AAAB. ஓகே, ஃப்ரம் ஹியர் இது வந்து கண்டிப்பா 5A's நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். செகண்ட் தான் இது SAAB. ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் we need to take what we need first one B வேணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன எடுக்கணும்? இந்த ஏனை வந்துட்டு 2Bயா கன்வெர்ட் பண்ணோம் இல்ல? ஸோ BB AAB. ஸோ இந்த 2Bல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இங்க இருந்து 2B கிடைக்கும். எனக்கு வேண்டது இங்க 1B தான். ஐ நீட் only 1B ஃப்ரம் ஹியர். அது மட்டும் இல்ல, இந்த ஃபைனல் பியும் உங்களுக்கு வராது. பிகாஸ் ஃப்ரம் திஸ் பி யூ வில் கெட் திஸ் ஒன் only again. Okay, so anyhow you are not getting this. Go to D option. D வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கலையா? எனக்கு Bல இருந்தே நான் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணல. ஐ வில் செக் இட். ஓகே, அதாவது இது நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். 5. Okay, so that 1 2 3 4 5. Okay, so that I got that. Then this one I didn't get. So after that I didn't check it. Okay, let me check. Maybe இந்த காப்பி பண்ணப்போ ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணேனான்னு தெரியல. Anyway, I will check BAA. Got it? Okay, fine, fine, fine. Then no need to check, no? Yes? நோட்டு பார்க்கலையா? அதுதான் ப்ராப்ளம். See, cannot be generated. சரி, நோட்டு பார்க்கலனாலும் அட்லீஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே உங்களுக்கு வந்திருக்குமே, 5A's. ஓகே, இது மாதிரி கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். See, எக்ஸ்பிளனேஷன் இங்க கொடுத்திருக்கு. ஓகே, எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாமே இங்க கொடுத்திருக்கு. Now, do this.
அவசரப்பட்டு ரீட் பண்ணாதீங்க. ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ரீட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஹாஃப் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணிட்டு ராங் ஆன்சர் தான் வரும். மார்க் அப்படியே போயிடும். ஸோ அதில போய் நீங்க டைம் சேவ் பண்ண ட்ரை பண்ண வேண்டாம். கொஸ்டின் ரீட் பண்றதுக்கு நல்ல டைம் எடுக்கணும். ஓகே. எங்கிருந்து கவிகங்கைக்கு இது கிடைச்சிருக்கு? MAS அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது. நம்மள அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோமா? கவி, from where you got that? Suppose a cloud contains software stacks such as operating system, application software. I think you didn't watch cloud computing classes. Prabhavati ma'am also. Jaya Priskila, everyone saying SAS. SAS na, I told you multiple times. நம்ம டே டு டே யூஸ் பண்ற சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் இதுல வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிமெயில், இல்லைன்னா வந்துட்டு இப்போ என்ன சொல்றது, ஜிமெயில் இல்லைன்னா நம்மளோட கூகுள் டிரைவ், இதெல்லாம் SAS சாஸ் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்றது. யூ மஸ்ட் வாட்ச் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். அதுல ஒரு இதுக்கு மார்க் மிஸ் பண்ணணும், அது சிம்பிள் தானே. அட்லீஸ்ட் அந்த இதாவது பாருங்க, மார்க் டெஸ்ட். See, SAS, that is related to சாஃப்ட்வேர்ஸ் only. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கிளாஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். PDF கோ த்ரூ பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட். எனி டைம் இல்ல கிளாஸ் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு. ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர், இதெல்லாம் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் எ சர்வீஸ்ல வரும். பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் எ சர்வீஸ், திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். யாருமே கரெக்ட், கிருபாரிஷா கரெக்ட் சொல்லிட்டீங்க. only கிருபாரிஷா. வாட் இஸ் திஸ் கிருபாரிஷா and சுமையா? மகா செந்தில். ஓகே. Now, see. Platform as a service provide complete software platform, runtime environment, middleware, development tools, applications அப்படின்னு. அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அது மாதிரி இதுக்கு IAS போது நீங்க யோசிக்க வேண்டியது வேர்ச்சுவல்ங்கிற ஒரு வேர்டு கண்டிப்பா கீவேர்டா இருக்கும். வேர்ச்சுவல் மெஷின், ஸ்டோரேஜ், நெட்வொர்க்கிங், இதெல்லாம் தான் IAS. ஆப்ஷன்ல கண்டிப்பா IAS ரிலேட்டடா கொஸ்டின் வரும்னா வேர்ச்சுவல்ங்கிற ஒரு கீவேர்டு இருக்கும். இதுலதான் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுது. அண்ட் சம்டைம்ஸ் கீவேர்டா டிப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும். டிப்ளாய்மெண்ட் இது வந்து நம்மளோட ரெடி டு யூஸ் அப்ளிகேஷன் தான் சாஸ். இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க நம்மளோட ஆப் கிராக் CSIT with திவ்யா, தட் இஸ் a சாஸ். Now do this. இதெல்லாம் நீங்க வரைச்சு கூட பார்க்க வேண்டாம், இல்லாம கூட உங்களுக்கு தெரியணும். எவ்வளவு ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும், ரெண்டு செக் பண்ணும். odd number of A's and odd number of B's. Okay, I will tell you the answer directly. I think நம்ம சால்வ் பண்ணிருக்கோம். odd number of A's and odd number of B's சால்வ் பண்ணலாம். பட் பாக்கி எல்லா காம்பினேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே. Sumaya and Prabhavati ma'am, Vanitha எல்லாம் கரெக்ட் சொல்றீங்க. That is 4 only. What are the combinations? நமக்கு வேண்டது accepting stateல வேண்டது odd A, odd B. கரெக்டா? odd A, odd B தான் நமக்கு வேணும். ஓகே, அதாவது எனக்கு ஒரு A மட்டும் பத்தாது, and கொடுத்திருக்காங்க. A or B இல்ல, A and B. எனக்கு இது வந்து நான் accept. This is my basic set. AB இல்லனா BA. இதுதான் வந்து என்னோட minimum needed. ஓகே, மினிமம் எனக்கு வேண்டது இது. இனி இது எல்லாம வேணும் அப்படின்னா ABA அக்செப்ட் பண்ணலாம். ABB அக்செப்ட் பண்ணலாமா? அதாவது நமக்கு வந்து odd number of A's and B's வேணும். ஓகே, சோ A பார்க்கலாம், இது எப்படி பண்ணணும் பார்க்கலாம். சோ தட் நான் வந்து வரைச்சு காமிக்கிறேன் உங்களை, சோ தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, சோ த Q0ங்கிற ஸ்டேட்ல இருந்து what I need 1A. ஓகே, but 2 A's should not accept. So இதுல இருந்து நான் எங்க போறேன்? Q1க்கு போறேன். From there I am taking B also, so that I can go into the
get into the final state, that is Q2 க்கு போறேன். Okay, now what I got, எனக்கு A B கிடைச்சிருக்கு. சப்போஸ் இந்த ஏல இருந்து மறுபடியும் ஒரு A வந்துருச்சுன்னா I will go back here. இங்க போயிடுறேன் நானு. ஏன்னா எனக்கு இங்க இதுல கனெக்ட் பண்ண முடியாது இல்ல, ரைட்? பிகாஸ் அது எனக்கு 2 A's வரக்கூடாது. என்னோட செட்ல வந்து ஓடா இருக்கணும் நம்பர் ஆஃப் A's அண்ட் B's. ஸோ இனி இப்படி போகும். அதே மாதிரி இங்க ஒரு B வந்திருக்கா. Now from here again B வந்துருச்சுன்னா I will go here. ஓகே, அதே மாதிரி Q2 Q3 வரைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அண்ட் இங்க வந்துட்டு A வந்துருச்சுன்னா சி இதே மாதிரி நீங்க கொடுத்து பாருங்க. I will show you. This is the diagram. Okay, now you just try to give the values. See, ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்து பாருங்க. See, A B B வந்துருச்சு. அக்செப்ட் பண்ணலாமா? See, A B B வர அக்செப்ட் பண்ண கூடாது because that is 2 B's வந்துருச்சு. Again it is going back here. A see A now it is coming B. Okay, now it is accepting. See, count the number of A's and B's. It is odd. இனி நீங்க எந்த வேல்யூ இதில் கொடுத்து பாருங்க. You will get only odd number of A's and B's. So இது மட்டும்தான் இங்க வந்து நம்ம ஃபைனல் ஸ்டேட். So there are 4 states. ஓகே, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்தனா நீங்க இப்படி வரைச்செல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். இது odd number of A and odd number of B கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு பதிலா odd number of A or odd number of B வந்தனாலும் 4 ஸ்டேட் தான் வரும். அப்ப என்ன ஆகும்? ஈவன் நம்பர் அப்ப என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும்? odd number of A's and odd number of B's வரும்போது അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഓർ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബി, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പർ രണ്ടും வரக்கூடாது. அது நம்மளுக்கு செக் பண்ணா போதும். ஸோ எனி ஹவ் 4 ஸ்டேட்ஸ் அதிலும் வரும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் 4 ஸ்டேட் கண்டிப்பா வரும். அது வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கோங்க. அண்ட் நம்மளுக்கு கிளாஸ்ல சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இதோட எல்லா வேரியேஷனும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் திஸ். சிக்ஸ்டீன்த் ஒன். Multiple which of the following are control access protocol, right? So ABD, this is direct question. இது உங்களுக்கு அந்த டைப்ஸ் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, இது நோட் பண்ணி வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ ரேண்டம் ஆக்சஸ் ப்ரோட்டோகால்குள்ள என்னென்ன இருக்கு, கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ் ப்ரோட்டோகால் என்ன இருக்கு, சேனலைசேஷன் ப்ரோட்டோகால் என்ன இருக்கு, இது எல்லாமே கரெக்டா தெரியணும். அலோஹா, சிஎஸ்எம்ஏ சிடி, சிஎஸ்எம்ஏ சிஏ, ஆல் தீஸ் கம்ஸ் அண்டர் ரேண்டம் ஆக்சஸ். போலிங் கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ் இந்த மாதிரி தெரியணும். ஓகே, 17th ஒன். Yes, this is the definition of overfitting. What term describes the scenario where the training error of a model decreases while the test error increases? We have discussed this many times. Training error, trainingல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க, ஆனா ஃபைனல் டெஸ்ட்ல வந்துட்டு போயிருது. அப்போ overfitting, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரைனிங் டேட்டா வந்து நிறைய கொடுத்துருக்கோம், அங்க எல்லாம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றோம். தட் மீன்ஸ் அங்க வந்து மக்கப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, மெமரைஸ் பண்ணிட்டு வச்சிருக்கோம். பட் ரியல் டேட்டா வரும்போது எரர் வருது. தட் இஸ் overfitting only. Okay, and this is symbol. This question comes in GATE 2026. Not in CSC, DA ல வந்திருக்கு.
ஓகே. ஸோ இதுல மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்க. ம். சுமையா, வனிதா என்னாச்சு? ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் கியூ. ரைட்? Then lookup operation hash table 2, 3. Last in first out start LIFO 2, 3, 1. இங்க எப்படி மிஸ்டேக் வரலாம்? Now solve this. We have to finish by 12 o'clock. Do this question. Options இங்க இருக்கு. Down இருக்கு. This is the actual options. Okay. Typing mistake. Okay. இது நல்ல question தான். Conceptual question. Variety of question உங்க கண்ணில வரணும். அப்பதான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஹால்ல இருந்து கொஞ்சம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். I will give you time. Solve this, please. It's a good question. This is also recently asked in GATE. நிறைய கான்செப்ட் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ல. Okay. What is the answer? Very good. மகா செந்தில், ராணி, சுமையா எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. இது நான் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். பிகாஸ் மேபி சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைக்கலனா பிகாஸ் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்குல்ல. ஓகே. ஸோ நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது ப்ரீ ஆர்டரும் இன் ஆர்டரும். ஓகே. அது வந்துட்டு நமக்கு தெரியும்ல எப்படி பண்ணணுங்கிறது. ஸோ ஜஸ்ட் இன் ஆர்டர் பார்த்துட்டு நம்மள ப்ரீ ஆர்டர் வச்சு வரைக்கணும் அല്ലേ? அப்ப ப்ரீ ஆர்டர்ல வந்து கண்டிப்பா ரூட் தான் ஆദ്യം வரும். ஸோ நமக்கு ஒரு ஆப்ஷனோட ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. நாட் பி இஸ் த ரூட் ஆஃப் டி. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கண்டிப்பா ஆன்சர்ல இருக்கு. ஓகே. நவ் ஃப்ரம் ஹியர் நம்மள என்ன பண்றோம்? திஸ் இஸ் பி அண்ட் இந்த பி எங்க இருக்கு? ஹியர் இட் இஸ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஒரு மினிட். அடுத்த பேஜுக்கு போகும்போது தான் இது மறுபடியும் எடுக்க முடியாது. ஓகே. எனிவே ஐ வில். ஓகே. திஸ் இஸ் அ ரூட். தென் அந்த ரூட் இங்க மார்க் பண்ணணும். தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் Q. Q எங்க இருக்கு? இன் ஆர்டர்ல செக் பண்ணணும். Q எங்க இருக்கு? P யோட லெஃப்ட் சைல்டு. ஸோ Q வரைக்கிறோம். Now this is also over. Next is S. S is where? Left side of Q. That means Q ஓட left child. So S வரைச்சிட்டோம். And next is E. E is where? E is right child of Q and left of P. That means here. That is எதை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கோம்? E பத்தி இல்ல. E. So E முடிச்சாச்சு. Then next is R. R வந்து P யோட right child. See? P யோட right child. எல்லாமே மார்க் பண்ணி வைக்கணும். இல்லனா மிஸ் ஆயிடும். Now this F is where? F is left child of R and G is right child of R. Okay. Now we'll see the each option. Post order traversal. Post order traversal என்ன வரும்? கண்டிப்பா நம்மள left post order போது left, right, then root.
Okay, so S-E-Q, left, left, right root. Again from here, left, right root. That is, then F then F, G, R, then final root. That is P. Correct? S-E-Q, F, G, R, P, S. So this is also correct. Node Q has only one child. No, രണ്ട് child irukku. This is wrong. Left subtree of node R contains node G. Left subtree of R contains node G. No, അത് right child ആർക്ക്, not left child. That's why the answer is option. എല്ലാവർക്കുമേ കടിച്ചിരിക്കില്ലേ? Good. Now, network security. Cryptography goals. அது கண்டிப்பா தெரியணும். Main goals of cryptography, 4 goals are there. You should know that. Okay, நான் இங்க ஆன்சர் மார்க் பண்ணலாம். ஆன்சர் இஸ் அட்டைனபிலிட்டி. அட்டைனபிலிட்டிங்கிறது கிடையாது. நம்மளோட கிரிப்டோகிராஃபி கோல்ஸ் வந்துட்டு கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, இன்டெகிரிட்டி, ஆதென்டிகேஷன் அண்ட் நான் ரெப்புடியேஷன். இங்க வந்து எது மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு? ஆதென்டிகேஷன் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு. அதுக்கு பதிலா அட்டைனபிலிட்டி கொடுத்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ராங். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஏஐ. இந்த லிஸ்ட் தெரியணும். அன்இன்ஃபார்ம் சர்ச்சுக்குள்ள என்ன வருது, இன்ஃபார்ம் சர்ச்சுக்குள்ள என்ன வருது. மேட்ச் த ஃபாலோவிங்லும் கேட்கலாம் இது. 21, yes. Vanida correct. A star search, breadth first, depth limited search இதெல்லாமே வந்துட்டு uninformed search. And this A star search, A star, AO star இதெல்லாமே வந்துட்டு A star, greedy, graph search, all these are informed search. Next question. எல்லாமே கொஞ்சம் திங்க் பண்ற மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான். லிட்டில் பிட் யோசிச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணணும். Simple, canonical, look ahead. Which of the following ways identify the method that is very easy to implement and method that is the most powerful? இந்த கொஸ்டின்லயே கேட்க சொல்லிருக்காங்க. எல்லாரும் இந்த எஸ்எல்ஆர் வந்து சிம்பிள் அப்படின்னு. அப்ப நீங்க எப்படி எல்ஏஆர் சூஸ் பண்ணலாம்? எல்ஏஎல்ஆர் வந்துட்டு சிம்பிள் எல்லாம் கிடையாது. பட் மோஸ்ட் ப்ராக்டிகலி யூஸ்ட் ஒன் இஸ் எல்ஏஎல்ஆர். தட் இஸ் கரெக்ட். கெனாரிக்கல் எல்ஆர் தான் வந்து மோஸ்ட் பவர்ஃபுல். பட் ஸ்டில் யூசிங் எல்ஏஎல்ஆர் தான் கூடுதலா யூஸ் பண்றது. ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு அதோட நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வந்துட்டு கம்மியா இருக்கு. ஓகே, பட் இதுல வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ഏറ്റവും சிம்பிள் அப்படின்னா that is simple LR only, SLR only. That's why the answer is SLR, and most powerful one is canonical LR, not LALR. Okay, simplest and easiest to implement but least powerful. LALR is more powerful than SLR and widely used in practice. That's yakala example. Canonical most powerful LR parsing recognize the largest class of LR grammar. Next question. AA. Multilayer perception, the backpropagation algorithm is used. Yes, correct. Keyword is there itself, right? So propagate errors back through back propagation. இதுக்காக traverse back weight adjust பண்ணிட்டு இன்னும் better பண்றதுக்காக to propagate errors back to the network to update the weights. Yes. Next question. Which of the following is not a pass platform as a service?
ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட நான் கீவேர்டு சொல்லியிருக்கேன். எஸ் 24C virtual machine is IaaS. virtualங்கிற கீவேர்டு பார்த்தாலே அது என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நாட் ஏ, பாக்கி எல்லாமே பிளாட்ஃபார்ம் as a சர்வீஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏஐ. கொஞ்சம் நியூமரிக்கல் தான், பட் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் எல்லாம் கிடையாது. டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கேட்குறேன் நான். 25. 24 நம்மள முடிச்சிட்டோமே. I'm asking 25. Anybody got the answer? 25. ஃபுல்லி கனெக்டட் நியூரல் நெட்வொர்க். அதுலேருந்தே அந்த ஒரு ஹிண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எப்படி பண்ணணுங்கிறது. Kaviganga is saying option C. Anandi also. But the answer is 135. ஃபுல்லி கனெக்டட் ஃபீட் ஃபார்வர்ட் மல்டி லேயர் நெட்வொர்க் அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொரு லேயர்லயும் நியூரான் வந்து அடுத்த லேயரும் ஆயிட்டு கனெக்டடா இருக்கும். ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்புட் லேயர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் லேயர். இன்புட் லேயர் இஸ் கனெக்டட் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஹிடன் லேயர். ரெண்டு ஹிடன் லேயர் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு இன்புட் லேயர் இருக்கு, தென் H1, தென் H2. ரெண்டு ஹிடன் லேயர், தென் ஃபைனலி அவுட்புட் லேயர். இன்புட் லேயரோட வெயிட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 30. ஸோ இந்த 30யும் இந்த ஹிடன் லேயரும் கனெக்டட் தான். ஸோ 30 இன்டூ ஹிடன் லேயரோட ஃபர்ஸ்ட் ஹிடன் லேயர் என்ன வேல்யூ? 4. கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஹிடன் 30 இன்டூ 4. எனி இந்த ஹிடன் லேயரும் இந்த ஹிடன் லேயரும் கனெக்டட் தான். ஸோ இந்த ஹிடன் லேயர் 4, second hidden layer is 3. So 4 into 3. Now this second hidden layer output connected. So in the second hidden layer order 3, right? 3 and the output 1. So just add it. 120 plus 12 plus 3. That is 135. This is the answer. Simple question. It's asking gate. Next one. Infix to postfix. ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் இது. ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு மேல எடுக்க கூடாது இது. Yes, good. இதுக்கு ஸ்டாக் எல்லாம் வரைக்க தேவையில்ல. கொஸ்டின் பார்க்கும்போதே யூ கேன் see that. see இது என்ன இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட்ஃபிக்ஸ். சாரி, give the post given the இன்ஃபிக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, போஸ்ட்ஃபிக்ஸ்க்கு மாத்தணும். அப்ப என்ன நம்மளுக்கு இங்க a plus b star. ஓகே, சோ அண்ட் இங்க இது வந்து ரூட். திஸ் இஸ் த மெயின் ரூட். இங்க ஒரு ரூட் இருக்கு, இங்க ஒரு ரூட் இருக்கு. திஸ் இஸ் த மெயின் ரூட். அப்ப நம்ம ஸ்டாக் வரைக்காம எப்படி பண்ணலாம்? இங்க வந்துட்டு கண்டிப்பா this ab will come. ஓகே, ஏபிக்கு அப்புறம் இந்த ரூட், இந்த மெயின் ரூட்டுக்கு முன்னாடி இந்த ரூட் வரணும்ல. எஸ். இனி அதே மாதிரி இங்க லெஃப்ட் ரைட் அப்படிதானே நம்ம பண்ணுவோம். போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் எப்படி பண்ணுவோம்? லெஃப்ட் ரைட் ரூட் தென் மேல இருக்கிற ரூட்டுக்கு அப்படிதானே போயிட்டு இருந்தோம் நம்ம முன்னாடி கொஸ்டின்ல எல்லாம். அதே மாதிரி சிடி மைனஸ் தென் இந்த மெயின் ரூட்டுக்கு போறோம்.
இப்படியே பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஆன்சர் வருது. இதெல்லாம் ஆப்ஷன் எல்லாம் நீங்க எலிமினேட் பண்ணலாம். பிகாஸ் இங்க XY எல்லாம் ஆദ്യമേ வராது. அதே மாதிரி ஏபிக்கு அப்புறம் எப்படி மைனஸ் வரும்? சிக்குள்ள தான் மைனஸ் இருக்கு. தென் ஹவு கேன் வி டேக் ஏபி ஆஃப்டர் மைனஸ், ஐ மீன் மைனஸ் ஆஃப்டர் ஏபி? ஸோ நமக்கு எலிமினேட் பண்ணலாம். மேபி இது மட்டும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஆனா அதுவும் கூட நீங்க இப்ப நீங்க ஸ்டாக்கு மைண்ட்ல வரையீங்க. இப்படி தெரியலன்னா இப்படி எல்லாம் வரைக்க தேவையில்ல. ஸ்டாக்கு மைண்ட்ல வரைக்கும்போ கூட உங்களுக்கு என்ன அவுட்புட்டில் ஏபி வரும்ல. ஸ்டாக்குக்குள்ள பிளஸ் ஸ்டார்டிங் போட்டோம்னா அடுத்தது ஸ்டார் போட முடியுமா? நோ, ரைட்? பிகாஸ் ஸ்டார் ஹேவிங் ஹையர் பிரசிடென்ஸ். இல்ல, ஸ்டார் வர முடியும். ஸ்டாருக்கு வர முடியும். கரெக்டா? பிளஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டார் கேன் கம். எஸ், ஸ்டார் கேன் கம். தென் ஒன் செகண்ட். இது வந்துட்டு நீங்க ஸ்டாக்கு வச்சு வரைக்கிறோம்னா ஏபி, இங்க ஏபி இருக்கு. Okay, so this arrow, this AB, now I am putting here plus. Yes, now I am closing. When I am closing the bracket, star க்கு முன்னாடி bracket close பண்றேன். So anyway, I am going to take the plus out first. Okay, so by this step itself, you can stop drawing the stack also. So AB plus கிடைச்சிருக்கு. Okay, in that way, you can finalize the answer fast. Now, 27th. The list ஞாபகம் இருக்குன்னா, you can answer it fast. Selection of parents க்கு யூஸ் பண்ற methods அல்லாதது, not. Yes, correct. The answer is steady state selection. The other three are the method used for selection of parents. Good. Now recall this 3ds. What is the key length of 3ds? First of all, ds ஓட key length தெரியணும். அப்பதான் உங்களுக்கு 2ds உம் 3ds எல்லாம் தெரியும். What is the answer? Answer is option 4, 168, because ds ஓட key length என்ன? What is that? 56. 56 into 3, that is 168. DS means data encryption standard. AES, both are symmetric key algorithm. Symmetric, that is private. Next question. Protocol stack of IoT are as follows. Network transport application layer, IoT. I think இந்த கொஸ்டினோ இல்லனா something நம்ம இது டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். Yes, Anita is correct. Perception layer, network layer and application layer. This is the protocol stack of IoT. Note பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Perception layer is collect data from sensor. Network layer transmit data and application layer provide service to end users. This is important. Note பண்ணி வைக்கணும். Now, the last question. Best approach for solving Huffman coding. Who will tell the correct answer first? Yes, correct. Greedy algorithm. Huffman coding is the method in data compression. Not just recall it. Data compression use பண்றதா. It builds the optimal prefix code. This is another keyword. Okay. So Huffman coding, right side match the following prefix code இருக்கும். See, match the following Huffman coding data compression வரலாம் ஒரு keyword, prefix வரலாம். Okay, இதெல்லாமே match பண்ற மாதிரி இருக்கும். Prefix code.
Repeatedly combining the two least frequent symbols, a classic greedy strategy. Greedy always pick the best option. Huffman also combined the lowest frequencies. That means Huffman is following the greedy algorithm. Okay, so that's all. We have finished all the units. 6 to 10 முடிச்சிட்டோம். And நான் பிளான்ல கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்றேன். Day tomorrow is no class, I said already. Day after tomorrow YouTubeல நான் class எடுக்கல, only in app. Okay, because கொஞ்சம் extra work இருக்கு. So that okay, so we will അല്ലെങ്കിലും tomorrow നാളേക്ക് നമ്മള് പ്ലാൻ പണില്ല അല്ലേ ക്ലാസ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ തന്നെ 1 to 10, right? 1 to 10 is day after tomorrow. Yes or no? So that we will do in app. We will do in app only. Okay. And do the mock test. Okay. All of you do the mock test. Okay. Thank you all. Thank you all.